Alright, yung gabi sa tanan. Wow, yung gabi sa tanan. Yung gabi sa inyo, yung gabi. We will start our session 7 kasi ang last naton is session 6, tama? Sa nag-lecture kita. Ah, let's go! Okay, session 7. Yay. Exam nyo na this week. Yay. Ay, the purpose, sorry, anatomy and physiology, this is where the textbook, blah, 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 blah. Okay, the purpose of the integumentary history is to identify the following. Okay? Sa skin kita ha. Okay, diseases of the skin. Ara, oh. Integumentary system. Okay, skin. Tandaan. Diseases of the skin. Systematic diseases of the skin. Manifestations. Physical abuse, of course. Check man nato na kay bungod nga health assessment kita. Dala na sa assessment naton. Hindi lang man sakit, of course, pati ang mga gapanakit or ginasakit. Okay? Risk for pressure ulcer formation. Anong pressure ulcer? Ang pila. Ano na gani siligay no? Ano ganing pila man? Pila na. Pressure ulcer ah. Skin cancer, health promotion, education regarding the skin. Okay, common or concerning symptoms, guys. Amo ni ginamba ko sa inyo, di ba? Wala ko gabote. Halin sang first naton nga meet asa subong, guys. Asa sa uli na mag-nurse na kamo si Old Cart ang best friend nyo. Si Old Cart. Okay, Old Cart. Obtaining the ulcerations, rash, non-healing lesions, moles, anong moles? SM, moles, charot, moles, lesions, bruising, lagob, hair loss, okay, alopecia. Munang usually ang common concerning symptoms nila. Okay, wait lang. Itaon ko ang inyong ariyo. Downloads. Ay, nga HA man na. Hindi ko yung HA ari ako nyo. Lek. Okay, tama na, tama na. Hindi na ako ganyan. 6, 7. Okay. Nan, dere. Color, investigation, skin color may will vary according to genetic background, of course. Okay. Tan, brown, golden hues, patient immunities change in their skin color before the nurse does ask about it. Look for increased pigmentation, brownness, loss of pigmentation, redness, assess for cyanosis or pallor. Cyanosis, guys. Anong cyanosis? Kung lalaki, cyanobro. Charot, cyanosis is best defined in the lips or mucosa and tongue. The lips, however, may turn blue in the cold and melanin in the lips. Stimulate cyanosis in darker skinned people. Cyanosis of the nails, hands, and feet may be central, peripheral in origin. Anxiety or cold examining room may cause peripheral cyanosis. Peripheral cyanosis, amuning peripheral, peripheries, okay, tiil, kamot, cyanosis, naga-blue. Guys, ang cyanosis, cyanotic, color blue lang na sa. Amo lang ginpanami lang gid ya ang term cyanosis color blue. Nga sir ga color blue sa sura wala avatar siya. Charot, ga color blue siya kay nubo sa oxygen. Okay, amo lang na. Nga aga nubo ang oxygen, damo-damo siya sang factors na. Una, naga-blue siya, guys. Kay are causes of circulation include advanced lung disease. Of course, di ba, bako na oxygen. Te kung may problema ka sa lungs, hindi mayong ginhawa mo pagpasulod sang oxygen sa lawas, tiga mayong oxygen, tiga blue ka. Sa heart, amo man magpump sang blood, hindi mayo ka pump sang blood, gamay man ang oxygen sa bilong nga lawas nga i-deliver ni blood. Oh, ga-blue siya. Dara lang na siya, galibot lang na siya, guys. Congestive heart failure o heart na naman is usually peripheral, reflecting decreased blood flow. Kay, di ba guys, blood flow sa lawas naton, decreased blood flow, ti, di ba peripheral, ti, diri ang mga layo sa heart daan bla layo sa heart ni, di ba? Ang mga ang ang kamot kag tiil kay peripheral sila, mga makita peripheral away from the heart, meaning sila ni ang makolor blue kay una ang blood flow hindi mayo. Ginamba ko na kagina, hindi mayo ka pump si blood kung may congestive heart failure, so meaning hindi mayo ka flow ang blood lalo na sa layo nga mga part. Ti anong mga layo nga part? How? Ang peripheries, ang peripherals, ang kamot kagang tiil. Amo na nga naga-color blue siya. Okay na, nagalibot lang na siya, ga-connect-connect lang na. Okay, central. But in pulmonary edema, it may also be central. Venous obstruction may cause peripheral cyanosis. Look for the yellow of jaundice in the sclera, blah, blah, blah. Jaundice na taga oh. Dark pigment. Okay, mo to skin. Mag-check ito skin. Nagka-color blue cyanosis. Tawag da. Okay? Cyanotic. Okay? Makita nyo, classmate nyo nga do
Galapsi bla or naga-color blue. Hala girl, cyanotic ka bala. Uy, duwa lang pamatian, dumarot lang. Anyway, jaundice. Jaundice, anong jaundice? Jaundice may also appear in the palpebral, conjunctiva, lips, hard palate. Same lang man color. Pero guys, do mas mahalata ya si cyanotis. Cyanotic or si cyanosis, okay? Kaya si jaundice, naga-yellow ka. Okay? Press the skin over a bony prominence. Observe the color when your finger is removed. Jaundice suggests liver disease or excessive hemolysis of red blood cells. Jaundice, naga-yellow ka. Okay, usually sa may mga liver problems na. Okay, anong liver problems? HEPA. Okay, pwede na. Carotinemia, however, is the yellow color. Amo na yung yellow color, okay, that accompanies high levels of carotene. The nurse must look at the palm, sauce, and face for this condition. Mm, Na, jaundice, cafe ay, paano na balik? Cafe au lai. Sa amin, mga color-color ng mga spots. Tiligo, katas negricans. Moisture. Note excessive dryness, sweating, oiliness sa skin. Magyapon guys ha. Check kung moist siya. Temperature. Use the back of your hands. Are. Mag-check it. Hindi mo na yung ginagamit. Amo na yung ginagamit. Okay? In addition to identify generalized warm, coolness, skin, hypothyroidism, hyperthyroidism, local warmth of inflammation or cellulitis. Texture. Guys, magwa sa exam, okay? Magwa sa exam ang cyanosis, jaundice, diaphoresis, plamalhas. Ang diaphoresis, plamalhas. Tama. And edema, hair loss, magwa. Okay? Sa edema, read, magwa. The presence of excess fluid in the interstitial spaces is edema. Kita nyo ng mga patient, lagay sa gadako, ilatiel, duga elephant. Hindi siya elephantiasis, pero duga elephant. Okay, gadako. Kaya nga may mga excess fluid da nga naga sulod bla sa cells naton. Okay, cells naton. May mga excess fluid nga nagagwa da siguro kay damo-damo tubig gina-fill ang mga interstitial spaces sa aton nga parts ng lawas. It may be localized due to an injury or may be the result of systematic problem na heart failure. Systematic edema most often occurs in dependent portions of the body, feet, legs, sa manang bako gina sa tiil, okay, sacral area, skins puffy and feels tight. Mobility is decreased and cyanosis or jaundice in the skin is obscured. A pit or depression, amo ning nabo, may pit or depression lang itumukon mo bla. Tapos pagbuya, mudugay siya magbalik na, amo na siya. Degree of pitting is measured on a 1 to 4 scale. Dapat, a pit or depression is left for 5 to 30 seconds. Yan. Amo ning nga bako, pressure exerted by a finger na. Skin lesions, primary skin lesions, blah blah. Hair loss, si hair loss magwa. May mga example or questions di ba guys nga base magwa sa exam. Wala ko gambal. Okay, pero te, may mga gagwa gid sa exam. Nga halin sa check for understanding. Okay?